Leaving already, Machan? No, Jiao-san. You've been a better friend to me than I've ever been to you. Don't be ridiculous. You know that's not true. I'm just so sorry the truth turned out to be so harsh. Your father, murdered by another man on the force. I can barely believe it. You're telling me. Something about all this doesn't sit well with me. How will your father's spirit ever find peace? I think you will be just fine. Chief Hisei, Asai, Tsuguchi-san. They were tired of being used by Munakata and Katsuragi all these years. The two of them spent their whole lives serving others. But the final moments, those were theirs, and theirs alone. They went out following their own brand of justice. Machan. Tsuguchi-san must have known telling me the truth of what happened 25 years ago was signing his own death warrant. But he did it anyway. And Chief Hisai. He took his own life in order to spare you, me, and Meihua. That explains what he said into the phone before he shot himself. Both of them will be dealt with. Yeah. Chief Hisai told Munakata I was dead, so he'd stop coming after me. He spared my life so I could do what's right, so that I could do what he never could. You mean bring Munakata down? Exactly. But how are you gonna do that, Machan? Munakata's one of the most powerful men in one of the top police institutions in the world. Well, I don't think I'll be getting much help from my fellow officers, that's for sure. Yo. Ni hao. Akiyama-san. This shit's really hit me the proverbial fan, huh? You're telling me. Anyway, what's up? You wouldn't swing by here without a good reason. You know, sometimes it's depressing how sharp you are. What's happened? District attorney's goons showed up at my office, started tearing the place apart at the seams. Not to mention, they chuckled me out on the street. Wait, they're investigating Sky Finance? On what grounds? They said they're looking into some kinda corruption. The exact term's eluding me at the moment. Anyway, the issue is my tests. They said I'm forcing people to do stuff they don't want to in exchange for money. Classic corruption case, I guess. It's like I can hear the words coming out of the DA's mouth himself. Anyway, I didn't know where else to turn, so I thought I'd drop by here. Looks like I caught you at a bad time though. Want me to come back later? No, your timing actually couldn't be better. Oh yeah? Yeah. I need a hand with something, Akiyama-san. Kiryu-san. 一見普通だが、どうやらいつものカムロ町って感じじゃないな。あんまり悠長にしている暇はなさそうだ。すぐにあんたのお兄さんを探そう。ええ。だがとりあえずその前にあんたに言っておきたいことがある。ちょっとついてきてくれ。
Can't think of a better place to talk than New Serena. Yasuko-san, there's a bar near here that I used to go to back in the day. We can catch our breath there for a bit. Okay, I'll follow your lead. Ja, da wären wir in Kamurocho und somit heiße ich euch wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Yakuza 4. Im letzten Part haben wir mit Kiryu angefangen. Sein Chapter, sein Part von diesem ganzen Spiel hier beginnt jetzt. Im letzten Part waren wir noch auf Okinawa, da haben wir ein Long Battle gehabt im ehemaligen Tamashiro Headquarters Building, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ja, und jetzt sind wir hier in Kamurocho, wie gesagt. Was ist im letzten Part passiert? Naja, Hamasaki wurde auch am Strand von Kiryu irgendwie hochgewaschen. Also wurde da halt abgelegt vom Meer. Ja, und da hat er uns echt sehr viele Informationen gegeben. Informationen, die lange nicht mehr gehört haben. Zum Beispiel über den 10 Billion Yen Vorfall von 2005 aus Yakuza 1. Und vieles mehr. Also allgemein echt verdammt viele Informationen. Und da würde ich euch empfehlen, auch dort, bitte schaut den letzten Part, wenn ihr es nicht getan habt. Weil das ist so viel Story-Information, das hier auch wieder zu wiederholen, wird so zu lange dauern, vor allem wegen dem Plot. Aber was ich euch sagen kann, ist, die 10 Milliarden Yen sollten eigentlich an die Polizei gehen und nicht an Jingu. Also Jingu sollte das Geld abholen und halt das an die Polizei weitergeben. Die Polizei würde das Geld dann verwenden für das Gefängnis bei Okinawa, damit sie dort ein großes Gefängnis für alle Yakuza da drin bauen können und dementsprechend dann auch solche Deals machen können mit den Yakuza und dadurch wären dann die Verbrechen der Yakuza, die sie begehen, geschauspielt, nur damit die Polizei in einem guten Licht steht. So hat es mehr oder weniger Hamasaki gesagt. Ja, und dadurch, dass der Tojo-Clan auch übrigens schwächer und schwächer wird, sollte dann der Ueno-Sewa-Clan hier an die Macht in Kamurocho kommen und dann dementsprechend auch den Tojo-Clan zugrunde bezwingen. Heißt, die Polizei arbeitet mit Ueno-Sewa zusammen, um den Tojo-Clan zur Strecke zu bringen und all die Jahre, die Kiryu im Tojo-Clan verbracht hat und allgemein geholfen hat, diesen aufzubauen, wären dann dementsprechend umsonst gewesen. Ja, und ansonsten, Yasuko war in Okinawa, sie dachte, ihr Bruder ist immer noch im Gefängnis dort, aber der ist ja schon lange ausgebrochen, deswegen sind wir auch wieder hier in Kamurocho, um nach ihnen zu suchen. Wir sollten keine Zeit verschwenden und ja, habe ich ansonsten alles gesagt. Ah ja, ja, Kiryu ist aus eigener Hand übrigens nach Kamurocho gegangen. Nicht, weil Hamasaki es gesagt hat, sondern er möchte allgemein auch selbst wissen, was eigentlich jetzt die Situation ist, weil allgemein ist das Ganze hier echt verdammt seltsam. Aber ja, das ist mehr oder weniger ein bisschen zusammengefasst, was im letzten Part passiert ist. Wie gesagt, schaut, falls ihr mehr wissen wollt, dementsprechend beim letzten Part vorbei. Naja, jetzt spielen wir Yakuza 4 weiter. Auf geht's nach New Serena. Ich werde weiterhin im Fullscreen bleiben, weil, ihr wisst es ja, danach kommt eh Cutscene und so, von daher macht es ja keinen Unterschied. What's this truck doing here? Is someone moving? Head up the stairs in the alley, around back and tear Sky Finance to shreds. We're not leaving until we haul out every last document where they've got. And whatever they try and say, just tell them we're under orders from the district's attorney's office. That's all they need to know. Now, get a move on. The DA? I wonder what happened. Tja, das können wir leider nicht nachfragen mit Kiryu. Kiryu! 伊達さん、久しぶりだな。What's going on, Kiryu? You show up in a guy's bar and don't even drop in a line first? Sorry for not letting you know, Dare-san. I have some business in town. Work never ends for the ex-4th chairman, huh? You've got that right. Anyway, this is Yakuza Saejima. I'm here helping her with a little something. It's nice to meet you. Oh, the pleasure's all mine. She's a knockout, Kiryu.
How did you end up bringing a girl like her back here, huh? Whatever you're thinking, I guarantee you've got the wrong idea. Let's leave it at that. By the way, where's Mama? Gone for the week. Family trouble. You know how it goes. And you're holding down the fort while she's gone? Yep. It's a real pain. What with my other work and all. But she insists we keep it open for the regulars. Lucky for us that she does. Now, Kiryu. What's this? This is something you need to take care of. Oh, right. You mind taking a seat, Yasuko-san? Please. I just need to ask you something before we head out to find your brother. So, what is it you want to ask me? Sorry if this is a blunt question, but why do you need to see your brother so bad? Bad enough to murder for it. Wait, you what? Kiryu-san, is this really the best place to... Don't worry about Date-san. He's an ex-detective, yeah, but we can trust him, I promise. He'd never turn you in without hearing what you have to say first. Isn't that right, Date-san? Well, yeah, that's right. Now tell me the truth, Yasuko-san. Why would you go so far for your brother? Yasuko-san. Come on. It's because Taiga's everything to me. I owe him my life. What? I'm serious. If it weren't for him, I would have died years ago. Go on. Have you ever heard of a living donor kidney transplant? Oh yeah, you read about those things all the time. That's when they give you a kidney from one of your relatives, right? They say you only need one after all. Right, the truth of it is, I'm the recipient of one of those living donor transplants. And your brother's the one who gave it to you, huh? That's what you meant when you said you owe him your life. Yes. Hold on. Getting a transplant like that from your sibling isn't all that uncommon. I'm not judging or anything, but do you really owe him that much just for a kidney? It's not that simple. Think you can explain? The kidney I got, it wasn't Taiga's. He wasn't a match. What, different blood types? Well, yes, but what? Why couldn't you get the transplant from your brother? Yasuko-san. I think I get what's going on here. You and Taiga aren't actually siblings. Kiryu! He's right. Taiga's my stepfather's son from his prior marriage, when my mother had me before she and my stepfather ever even met. Then where did you find the match? Since my mother had already passed, Taiga tracked down my biological father and begged him to donate his kidney to me. Saejima. Beyond the regular difficulty of finding a kidney donor, my blood type is extremely rare. A direct relative was my only hope for a match. Ja, Rare Blood Type. Also meine Vermutung wird halt höchstwahrscheinlich sein, das könnte vielleicht irgendwas mit 0 sein. Also Bluttyp 0? War das 0? Ich glaube schon, ne? Oder heißt das 0 überhaupt? Ja, ich hab absolut keine Ahnung von der Scheiße, aber ich glaube, das ist auch einer der seltensten Dinge. Aber es gibt bestimmt noch was Seltenes wie A, B, Plus, Minus oder was weiß ich für eine Scheiße. Also da gibt es sehr viel Kacke da und einige davon sind halt selten. Da könnte es einer dieser Dinge halt sein. Once Taiga learned that, he spent every waking moment of his life scouring the city until he found my father. He was only 15 years old at the time. Still just a kid, huh? I had honestly given up hope before my mother died. She told me my father was nothing more than an abusive drunk with no chance of ever changing. Based on what I knew, it seemed likely he was already dead. Even if he wasn't,
I didn't want to live knowing I owed my life to such a horrible man. At the time, I would have rather died than continue on carrying a part of him inside me. But Taiga wouldn't take no for an answer. He said no matter what happened, he would take care of me. Then, he found your dad? Yes. Well, where was he? In Kansai. He had started working for a Yakuza organization called the Omi Alliance, handling the dirty jobs nobody else wanted to touch. The Omi? That's right. Taiga went alone to Kansai, knowing full well that my father was a Yakuza, but... let me guess. They tried to extort him. Exactly. A Yakuza through and through. My father demanded a massive sum of money in exchange for one of his kidneys. How much cash are we talking here? 30 million yen. 30 mil? That's a ton now. But it was a fortune back then. How was a kid ever supposed to get his hands on that kind of money? He wasn't. That was the point. But Taiga didn't give up. He started fighting thugs in the streets of Kamurocho, trying to scrap together whatever funds he could. That would never work. Not for cash like that. It didn't. Not until Sasai-san from the Tojo clan stepped in. He gave Taiga the 30 million on one condition. He joined the Sasai family. So that's how he ended up in the Tojo. All that time, Taiga never turned his back to me. Even when it seemed like all hope was lost, he supported me. He dropped out of high school, gave up on his dream of becoming a teacher, even joined the Yakuza for me. So that's what you meant when you said you owe him your life. That's right. He's everything to me. Not only did Taiga literally save my life, but he gave me the will to keep on living. Yasuko-san.正直言うと、兄が18人殺した犯人とか、そうじゃないとか、真犯人が別にいるとか、そんなのはどうでもいいんです。私にとってお兄ちゃんはお兄ちゃんだから。あんたにはここで待っていてもらう。少しこの店で頭を冷やした方がいい。え？あ？何言ってんだキリュウ。こんなに切実に会いたがってるってのに。安子さん、もし冴島がすでに死んでいたとしたら、あんたどうするつもりだ？死ぬ気なんじゃないのか？え？So hart wie das auch sein mag, muss ich leider Kiryu auch wieder dazu stimmen, ne? Was er sagt. Ich kann verstehen, warum er das sagt. Aber naja, gehen wir erstmal weiter der Story nach. Yasuko-san, you keep saying you owe Taiga your life. And I get it. You all rely on other people. It's hard to keep going without someone loving you, supporting you, pushing you onward. But in your case, Taiga became more than that. He's not just your support. He's your reason to keep living. I know life hasn't been easy for you. Losing your parents is one of the worst pains imaginable, and you had to bear that burden at a far younger age than most. But having a hard life doesn't excuse the way you have lived. Not that I have any right to talk. I've made my fair share of mistakes. Kiryu. I understand why you feel so strongly, but that emotion has led you to some bad decisions. Ja, das stimmt. Wie zum Beispiel ein paar Leute umbringen. Das sind die bad decisions, mein lieber Kiryu. Ja. It's not a stretch
to say it's completely clouded your judgment. So, I need you to stay here while I go figure out where your brother is. It's for your own good. But, Kiryu, don't worry, I'll find him. And I'll make sure you two are reunited, I promise. But for now, you just need to be patient, okay? Yes, thank you. Thank you, Yasuko-san. Take care of her for me, will you? Ha, do you even have to ask? Genau. Wir haben jetzt gesagt, ne, dass sie hier bleiben soll. Und hoffen wir auch mal, dass sie auch hier bleibt. Das ist halt die Sache, ne? Hoffen wir einfach mal, dass sie hier bleibt. Therefore, weiter geht's. Wir haben jetzt das Hideout bei Niseren auch bekommen. Find Saejima. Ja, das werden wir auch machen. Hold on a sec, Kiryu. What's wrong? There's something I need to tell you. Couldn't really say it in there. Does it involve Yasuko-san? You bet. If she found out about this, she'd just end up getting herself into more trouble. Well, what is it? Well, you only just got here, so you probably haven't noticed, but the whole town's been kinda on edge lately. Because of Saejima? Partially, I'm sure. But there's more to it than that. Word on the street is, Majima and Saejima linked up a few days ago. What? Yep. I hear Majima and his boys lined the whole damn street to keep the cops off Saejima. Huh. So they've already met. Speaking of Date-san, do you know where I can find Majima-san? I need to talk to him as soon as possible. Not just about Saejima. Majima-san might be able to tell me more about the connection between the cops, between the top police brass, Jingu, and the Tojo clan. The police? What are you talking about? Sorry, but I can't say much more than that. Just know that people are gunning for the Tojo. And no matter what's going down, I need to hear Majima-san's side of the story. Alright? As I heard, he taken root up on the top floor of the Millennium Tower. Starting there is your best bet. Great. Thanks, Date-san. Genau. Majima's office ist ja bei... I got an email. Ja, Majimas neues Büro ist ja, ne, bei dem Millennium Tower. Kiryu, come to the Yoshida's betting center. Let's finish what we have started 4 years ago. Also irgendwas von 2006. 4 years ago, huh? That could be just about anybody. Guess I'll find out what it's about if I drop by Yoshida Betting Center. Ja, werden wir bald machen. Ja, da haben wir Yuya, aber um den kümmern wir uns nicht. Mein Gott, Leute! Ah, guck mal. Come back here. It's been ages, Kiryu. Kiryu, if you're here in Kamurocho, come see me. I'll be waiting at my dojo in the Dragon Palace. It's a tag from Master Komaki. I wonder if he had one of his apprentices write this. Komaki Dojo is inside Dragon Palace on the Park Boulevard. I should probably stop by when I have the time. Ja, das werden wir aber nicht machen. Jedenfalls nicht in den Let's Play. Leute! Also ihr wollt mich auch nicht hier alle in Ruhe lassen, ne? Jetzt haben wir auch mal Kiryus Theme. Das ist auch cool. Zack, zack. So. Ja, jetzt muss er nicht machen, er ist eh tot. Und sein Gesicht ist auch verunstaltet, das auch. Zack, zack. Laden wir einfach mehr meiner Heat auf. Zack, zack, zack. Ey. Na, mein Gott, was Jetzt sterb. So. Nee, aber ja.
Er kann es Date hier nicht erklären, weil das ist echt ein großes Thema, was er gerade erfahren hat, der gute Kiryu. Mit Jingu, mit dem Vorfall von den 10 Billion Yen und so weiter und so fort. Wenn er das alles Date erzählen würde, das würde erstens lange dauern und echt, das würde Date echt überfordern, das auch. Ja, nee, aber hoffen wir einfach mal, dass Yasuko, ne, hoffentlich weiterhin da bleibt bei Date. Ja, und Kiryu, ne, hat's ja jetzt auch von Date gehört, dass Majo und Saejima halt irgendwie sich getroffen haben. Das haben wir auch live erlebt, ne, als sie Saejima gespielt haben. Aber wollte ich noch sonst irgendwas dazu sagen? Nee, ne? Oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube nicht, ne? Ich muss kurz überlegen. Nee, ich glaube nicht. Ja, nee, dann können wir weiterspielen. Absperrungen. Interesting. Können wir von hier aus reingehen? Oh, Tatsache. Und es führt zu einer Cutscene direkt. Kiryu-chan。おい、どこへ行く？勝手に動くな。何があったんだ？うまいことはめられてしもた。これでしばらく身動きが取れへん。誰にやられた？大悟や。なんだって？堂島大悟や。大悟が？おい、勝手に話すな。そこの奇妙、下がりなさい。オウム執行妨害で逮捕するぞ。急げや桐生ちゃん。全部の事件はつながっとる。25年前のやつも100億の事件も安子ちゃんのやつもや。なんだと？このままやと俺らの登場会が潰されてまう。それに今は安子ちゃんが危ない。お前しかおらん。あとは頼んだで。Und somit endet dieses kurze Chapter. Aber hey, immerhin haben wir einen Kampf gehabt. Nicht wie bei Tanimura, wo es dann heißt, oh ja, wir haben gar keinen Kampf gehabt. Nee, aber das war auch so, ich würde es jetzt einmal mal so nennen, wie es ist. Es war auch so ein ähnliches Tanimura-Chapter-like, weil da war es ja jetzt ja auch nur irgendwie Story, aber nichts wirklich unbedingt mit, ne, mit Kämpfen oder sonst irgendwas. Also, das letzte Chapter kann man wie mit Saejima das vergleichen, dass es halt wie das Kiryu-Chapter war. Da hatten wir halt dann dementsprechend keinen Bosskampf direkt, sondern einfach nur ein Long Battle. Ja, und das hier war so ein Tanimura-Chapter, nenne ich es jetzt mal. Aber ja. Ja, keine Ahnung, was mit Daigo los ist, weil allgemein eigentlich ist er ja, ne, auf Majimas Seite, als auch Kiryus Seite. An sich sollten die ja alle zusammenarbeiten. Aber aus irgendeinem Grund wendet sich Daigo gegen den Tojo-Clan, beziehungsweise opfert alle seine Tojo-Clan-Offiziere aus irgendeinem Grund. Warum das so ist, weiß niemand. Ja, also Daigo macht gerade einen großen Fehler und stürzt er den Tojo-Clan in die Ruinen. Und wie Majima gesagt hat, wenn wenn man nichts macht, dann ist der Tojo-Clan in Ruinen. Und ja, der gute Kiryu ist die einzige Hoffnung, die sie noch haben. Und dieses ganze Ding hier, was wir erleben, ist ein großes Spinnennetz. Weil alles ist irgendwie connected und da hat Majima definitiv recht. Aber ja, dementsprechend würden wir dann somit sagen, das war's aber erstmal vom heutigen Part von Let's Play Yakuza 4
wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was und tschüss.